Hello everyone and welcome to my daily disaster news channel. The information in the video shows an incident on January the 16th, 2022 in Peru. Tsunami waves were recorded in several coastal areas. O sea, está todo hecho mierda, loco. Todo. You can see it, but the sea has uncovered all those rocks. It caused the massive explosion of the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai underwater volcano in Tonga. El agua se ha retirado. Con cuidado ahí. Paquita, ¿todo bien? Ya, listo, cierra yo más. 2-meter waves hit a truck, dragging it into the sea at the Naylamp beach, Lambayeque, in the north of the country. ¡Vamos, tú puedes! Mira. Oh. Se están quedando todos secos los botes. Yuriko, cosas peores vendrán, dice la Biblia. Se le está indicando, señores. Se le está indicando. Don't forget to subscribe to the channel to keep abreast of the most important changes on the planet. Así que guapada, miren, estamos quedando secos, que con el pollo y el Marcelo. Y teníamos el agua en el agua y estamos secos.